I hope you liked it. Надеюсь, вам понравилось. И надеюсь, что у вас есть вопросы, но я, пожалуй, начну с одного, который я тоже хочу задать. So, Ruth and Barry, thank you very much for acting that well and for bringing this story to life. And I was very impressed by the script and the story itself and the interpretation of the legend. So my question is, like, how did you receive the script? Who approached you first? And what did you think about the script first time you read it? Мой вопрос про сценарий фильма и как они получили его, и какое у них было отношение, какие мысли по поводу после первого прочтения сценария. Having worked with Paul before and being very familiar with his writing, I'd been a big fan. Thank you. I was always a big fan of his work and was very familiar with his writing and his style. So when the script, when he emailed it through, I was really excited about reading it, and I responded immediately to it. I thought it was a really strong piece of writing. Как я уже и говорил, мы с Полом давным-давно знакомы, и когда он прислал мне, собственно, сценарий по электронной почте, он мне сразу понравился, я сразу прочувствовала, что сценарий очень интересный, и моментально ему ответил. Таким образом, мы стали работать над фильмом. And I was vaguely familiar with the myth upon which it is based, but I thought that whole side to it gave it good weight, you know, and kind of selfishly, I thought it would be a lot of fun to be in an action movie. I'd never been in an action movie. I couldn't drive. I couldn't shoot a gun. So I'm always interested in acquiring new skills that have come in really handy since. Честно говоря, я довольно эгоистично должна сказать, что я почувствовала, для меня это будет очень интересно, попробовать что-то новое. Я никогда в экшн-фильмах раньше не снимался. Я даже водить машину не умела, представляете? Поэтому для меня пострелять и посидеть за рулем было таким новым опытом, очень было интересно. А легенду я знала так довольно поверхностно, и я считаю, что фильм добавил ей веса и сделал ее куда более понятной и доступной публике. I was sent the script and I was familiar with the legend, and I think Gráinne is one of those great female mythological Irish characters from back when women were just as strong in literature as men, which is maybe not so much the case nowadays. So I was really interested to play her, and I loved Paul's interpretation of it. And it was just one of those scripts that you just kept turning the page and you wanted to know what was going to happen next. So that's always a very good sign, and I wanted to work with Paul too. So that was it. And Barry, yeah. Мне тоже прислали сценарий, и я тоже сразу им заинтересовалась. В первую очередь, потому что меня заинтересовала главная героиня, моя героиня, и я считаю, что в этом фильме и в легенде она представлена как очень сильная женщина, и в те времена женщины имели куда больше веса, они были куда важнее, чем, может быть, сейчас. Они не так ярко представлены в литературе и в кинематографе. Поэтому это для меня было очень интересно. И также было интересно поработать с Полом, ну и с Берри, конечно, тоже. Если у вас вопросы есть, поднимайте руки. Hi, Ruth and Barry. One little note. Big fan of your works, Ruth. I've seen about 6 works, and you were amazing in everything. Thank you. I want to ask, what is your favorite Irish legend, and how are you know Irish folklore and stuff? That's a really good question. Favorite Irish legend? Dermot the Gráinne would be way up there. And there's a great one about Ferdia and Cuchulainn, who were blood brothers, so not natural brothers, but chosen brothers to each other, and loved each other, and then had to fight each other to the death because they were the greatest warriors from different provinces. And Ferdia let Cuchulainn win because he loved him too much to kill him. So that's a brilliant one.
Не могли бы вы перевести вопрос сначала для публики, который вы задали, да? Я хотела спросить у Рут и Пари, какая их любимая ирландская легенда, и вообще как они, насколько они знают ирландский фольклор. Could you give me the names once again Of the characters? Yeah. Yes, they were called Ferdia and Cuchulainn. Моя любимая легенда о Ферди и Куколане. Это два брата, ну, не родных брата, а друга очень близких, которые были из разных провинций, из разных регионов, и они боролись, и сейчас, секундочку, я уточню, что с братьями случилось, отвлекли. So one of them killed the other one in the end? Yes, they had to kill each other, but he loved his brother too much that he allowed him to kill him. Окей. Они друг друга очень любили, и одному из них нужно было убить другого, но так уж один другого любил, что он позволил себя убить. There's also I think that's probably my favorite as well, but there's another great one called the Salmon of Knowledge, where I think it's one of those characters has to fish from the river for a salmon and cook it for his master. The idea being when the master eats it, he will gain all knowledge and become super smart. But the guy who catches it whilst cooking it burns his finger on it, sucks it, and he gains all of the knowledge. But which happens all the time. But I think what's really curious is all of these Irish myths and legends, and if you look at myths and legends from around the world, from various cultures, they share lots of similarities, and I think it points to universal and innate human needs, I think, you know. Я тоже очень люблю эту легенду, о которой Рут рассказывала. И еще есть одна легенда, которая мне очень нравится. Называется она «Лосось знания». И в ней рассказывается о том, что один человек, да, хотел стать мудрым, потому что если ты съешь лосося из реки, ты мог обрести мудрость. Но при этом его слуга, его помощник, который поймал лосося и должен был его приготовить, во время готовки он обжег палец. И обжег палец и засунул его в рот сразу, чтобы ожог как-то облегчить, да, боль. И сам стал очень мудрым. Вот такая история. И вообще считаю, что многие легенды, они международные, интернациональные, и они указывают на какую-то мораль, да, и на какие-то ценности, которые важны для всех, и не только для Ирландии, для всех народов вообще. Еще вопросы? Yeah, thank you so much for a wonderful performance. It was a real pleasure to see the movie. Thank you. And my question is, if you had any difficulties of bringing the heroes of an old legend into life on screen, like bringing them into modern times, thanks. Я спросила, были ли у них какие-то трудности с воплощением жизни героев на экране и перенесением ее в настоящее, в наше время, потому что легенда достаточно старая, и да, столкнулись ли они с чем-нибудь таким необычным, непривычным, сложным во время съемок? Well, in the legend, in the myth of Diarmuid and Gráinne, Gráinne is very headstrong and knows what she wants and is going to get it by any means, and she is a princess. So that was there, and I think that's also there in the script here. But all of the other pieces, like where she came from and why she was how she was, I suppose Paul and I kind of talked about and worked through ourselves. So it was like the legend was there, but then once we started to work on it, it was our interpretation and then my interpretation of it. So it kind of took any weight from it being intimidating or upsetting and made it more exciting, really. По сути, вся легенда, она воплощена в фильме, и моя героиня, она очень упрямая, такая целеустремленная, она добивается того, что ей нужно любой ценой. И поскольку она еще и принцесса, были некоторые сложности, но Пол нам очень хорошо помогал и помог нам переработать, интерпретировать эти роли и эти характеры героев. Поэтому в некотором роде вот то, что мы с ним вместе работали и разбирали каждого героя, его действия, это облегчило вот эту вот задачу и стало легче воплотить героев из легенды в жизнь. Yeah, likewise, I reread the legend, and whilst it was helpful to be familiar with it, really all of my work was concerned with the script and the contemporary world that it was set in.
Я также, конечно, перечитала легенду, освежила ее в памяти, но при этом, так же, как и Рут, я скорее работала над современной интерпретацией, и именно ее, именно своего героя, который был описан в сценарии, а не в легенде, уже пытался сыграть и пытался передать это в фильме. Спасибо большое за фильм, очень понравился. Такой вопрос. Были ли какие-то курьезные, смешные случаи у вас на съемках? Потому что, ну, несмотря на достаточное количество драмы в фильме, действительно были смешные моменты в самом фильме с помощью таких комических персонажей нескольких. Того парня, который с бензоколонки и еще одного героя. Oh yeah. I crashed the car. Я разбил машину. And I thought that was funny, but nobody else did. Мне показалось, что это очень забавно. Правда, никому так больше почему-то не показалось, кроме меня. That was pretty funny. Barry driving the car was funny. That was kind of a constantly scary fun time. Because Barry wouldn't let the driving get in the way of his performance, which is a good thing for an actor, but a scary thing sometimes for the other actor. Да, мне тоже было очень страшно каждый раз, когда Берри вел машину, потому что он это делал впервые, и это было и забавно, и страшно. То есть было очень смешно наблюдать, как же он все-таки водит. Dara Devani, who plays the hitman Vincent, who's always chasing me, on one occasion he was in a lift, and because we're using guns, we have earplugs, and he thought he heard action. So when the lift doors opened, he ran out and started shooting everyone. But everyone was just going about their normal business. Была такая ситуация, парень, который в фильме за мной постоянно нагонялся, да, и у нас у всех были беруши в ушах, потому что, ну, стрельбы было много, и мы ничего не слышали. И вот сцена, когда он был в лифте, да, и должен был выбежать из лифта и начать стрелять, ему показалось, что он услышал мотор, и, значит, двери лифта открываются, он выбегает и начинает стрелять, такой весь играет, а при этом все уходят, не понимают, что он вообще делает, потому что мотор никто не говорил, и никто был не готов вообще к съемкам, никто не собирался его снимать даже в этот момент. Еще хочется добавить, я видела вас обоих в сериале «Восстание» и поздравить вас обоих с номинацией на премию ИФТА в этом году. И пожелать удачи. Спасибо. Добрый вечер. Спасибо вам большое за очаровательный фильм и за то, что вы приехали сюда. Я тоже знакома с вашими предыдущими работами и очень вас обоих люблю. Поэтому хотелось бы узнать о ваших планах на ближайшее будущее, на телевидении, в кино или в театре. Спасибо. I'm preparing for a role. I begin filming in 2 weeks' time. It's a prison breakout movie, a real-life story set in Northern Ireland in 1983. Сейчас я готовлюсь к новой роли, уже через 2 недели буквально начнутся съемки, и фильм это будет история о человеке, который сбежал из тюрьмы. Вот тоже такая интересная будет история. I'm doing a comedy film at the moment about people breaking into the British Army barracks to steal a flag from 1916, so it's very funny. And then I'm going to do another series of a show I did called Humans, so I'll do that in 3 weeks. Я сейчас готовлюсь к съемкам в комедийном фильме, и в фильме идет речь о том, как люди ворвались в барак военные и хотят украсть флаг 1916 года. Вот такой комедийный фильм. И также еще к одной работе в сериале готовлюсь. Съемки начнутся через 3 недели. Сериал называется «Humans». Здравствуйте, Берри. Огромное спасибо за этот прекрасный фильм, за то, что вы привезли его сюда. И хотела мне скорее вопрос к Рут. Вот ваша героиня, как вы думаете, как у нее сложилась дальше жизнь? Потому что
Ну, вроде бы конец такой грустный, но, с другой стороны, может быть, у нее было что-то все-таки хорошее. Насколько это совпадает с легендой? И хотела бы уточнить, не планируете ли вы вернуться в Big Finish? Спасибо. The question is more to Ruth, and I wanted to ask you, what are you thinking? What do you think happened to your character afterwards? Because although the end is quite sad, right, maybe there was something good happening in her life afterwards. And the other question is, if you are going to go back to Big Finish. If you're going to go back where? To Big Finish. I don't know about Big Finish. Maybe if they call me, I'll do it again. It's very good fun. And I think at the end it was ambiguous in the script what Grania's thinking and what she's going to do when he invites her to have dinner with somebody, his friend. So, and in the old legend, in some versions, she goes back to Fionn, and her grown-up child of Diarmid kills him, and in another legend, she doesn't ever see him again. So it's kind of left to the audience to decide what she does. По поводу Big Finish я сейчас сказать ничего, к сожалению, не могу. Если они мне позвонят и предложат, я с удовольствием, с большим удовольствием вернусь, потому что было очень весело и интересно там сниматься. А что касается концовки и дальнейшей жизни моей героини, это такой, знаете, конец на самом деле двусмысленный. И даже в легенде и в сценарии не очень понятно, чем же все закончится, потому что вот отец ей говорит, не хочет ли она сходить на ужин, да, с этим мужчиной, она ничего не отвечает. Если прочитать легенду и посмотреть, что происходило в легенде, там тоже несколько концовок. По одной версии она выходит замуж за Фина, возвращается к нему, и затем ее выросший сын убивает его, а по другой версии она никогда с ним больше не встречается и никогда его больше не видит, жизнь ее складывается иначе. Спасибо большое за прекрасную игру, за прекрасных героев молодых. У меня вопрос такой, как помогала вам музыка и достаточно необычное построение в фильме, такое клиповое, вот то, что много было музыки, как она помогала вам в вашей игре? First of all, thank you for your acting and thank you for your parts, for your characters. It was beautiful. And the question is about the music, if it helped you, because it's quite unusual how it's structured, how the soundtrack of the movie runs. It's sort of in tracks, it's separated in different parts. So did it help you, and how, if it helped you? Well, while we were making it, there was no music at all. Only in the director's head, probably. So all of that was after. We weren't aware what kind of music was going on in it. I say that's personally speaking, Ruth had much more musical involvement than I did. Вообще, когда нас снимали, мы музыки никакой не слышали, поэтому она нам, по сути, не помогала. Вся музыка была только в голове у режиссера. И мы даже не знали и понятия не имели, какая музыка, какой саундтрек будет у фильма. Но, возможно, что Рут сможет побольше рассказать об этом, потому что она была больше вовлечена в процесс озвучивания фильма. Well, I didn't know what all the music would be, but I knew what the Cup of Love, the song in the engagement party, would be, because I had to learn that and sing it and do a dance that everybody would follow. So that was the only song that I knew about, but the rest of it was all in Paul, the director's head, really. К сожалению, я тоже знала только одну вот эту заглавную тему, потому что я должна была петь и должна была танцевать, и все должны были повторять за мной. Поэтому, да, вот эту вот песню я, конечно же, знала, а вся остальная музыка была, как Берри сказал, то ли в голове у режиссера. And after we shot that scene with the Cup of Love, it occurred to us that it was actually the theme tune from Postman Pat, which is a kids' TV show. So that was like a running joke for the rest of the movie. Да, когда мы отсняли вот эту вот сцену с Cup of Love, мы осознали, что эта песня на самом деле очень похожа на детское шоу, называется «Почтальон Пэт». В Британии есть такое шоу, и потом была такая шутка, и все шутили постоянно, что это именно вот эта песня использовалась в фильме. У нас есть еще один вопрос. Здравствуйте, спасибо вам большое за такой интересный фильм. У меня так быстренько два вопроса. Первый. Хотели бы вы другой конец для этой истории? И второй вопрос. Какие бы сильные черты своих героев вот вы бы выделили? Как самые-самые? Спасибо.
First of all, thank you for the film, and I would like to ask you if you would like to have the film a different ending, so the film ends differently, and what are the strongest character features of your characters? So what is the strongest points that they have? I thought getting killed was a lot of fun, so I'm happy. I'm happy that it ended that way for me. And I guess my character, I admire his loyalty, but I think the best thing about Dermot is probably Grania. Во-первых, я хочу сказать, что мне умирать в конце понравилось, поэтому для меня конец был отличным, мне было очень интересно его снимать именно таким. А что касается самых сильных черт характера моего героя, я считаю, в нем самое замечательное то, что он верный и преданный, но, пожалуй, самое лучшее в нем это все-таки Грейна. I think it would be nice if Dermot didn't die, but it wouldn't be true to the legend, unfortunately, and all the Irish legends are really tragic, so he has to die. And I think Grania, well, the best thing about her is that she knows what she wants, and she doesn't go about it in a nice way or really seem to care what anybody else thinks about it, even if it's making somebody fall in love with you. So I really admire that strength in her convictions without having to have anybody like who you are. Ну, я бы, честно говоря, предпочла, чтобы Берри не умирал, конечно, в конце фильма, но, к сожалению, это бы не соответствовало легенде, поэтому, ну, вот как случилось, так и случилось. А что касается самых сильных сторон Грани, я считаю, что я восхищаюсь тем, что она такая уверенная в себе, и тем, что она не думает, ей все равно, что думают о ней другие, то есть она такая, какая она есть, она себя ведет так, как ей хочется, так, как она считает нужным, и не обращает внимания на то, что думают и как реагируют другие люди, даже если это заставляет их в нее влюбиться. Вот, поэтому это, я считаю, очень важно в ней. Я думаю, у нас есть время для последнего вопроса. Thanks for the movie. And Ruth, this question is, well, it's for you. I know you've been working on Doctor Who movie. I mean, a long time ago, but with Paul McGann. And how did you like it? Was it fun? Well, yes, Paul McGann is a really lovely man, and it's very good fun. It's very relaxed, and they're like a family, those big Finnish people, and you have beautiful lunch and non-stop laughing. So it's great fun, yeah. Вопрос был крут, насколько ей понравилось работать с Маганом и какие у нее были от этого эмоции. И Рут отвечала сейчас, что атмосфера была очень расслабленная на съемках, было очень весело, и постоянно на съемках был смех и радость, улыбки, поэтому было очень весело, здорово с ним сниматься и здорово с ним работать. Hello again. And about working with another actors, I wanted to ask how was to work with such amazing, experienced and actors like Liam Cunningham and Brendan Gleeson. That was, yeah, an absolute thrill, and when I got on board, Ruth and Brendan and Liam had already been attached, so that was a massive attraction. I'm a fan of all their work, and it was really great to work with them, and you learn so much from working with those people. Вопрос был тоже относительно работы с другими актерами. Каннингем, Глейсон и Берри сейчас ответила, что для него это тоже большим удовольствием было, и он уже, когда пришел, присоединился к этой команде, он был фанатом всей этой троицы, поэтому ему было тоже очень интересно и замечательно было работать с ними. Yeah, it was brilliant to work with like Barry and Brendan and Liam, because I think there's something always with those actors who are really a step beyond and so talented that you look into their eyes and everything else around their head disappears, which is a really bad description, but that's kind of, so you're completely immersed in their soul or what's going on.
and that's a real mark of huge talent. And yeah, it was just a real honor to be able to be in scenes with those people. Мне тоже было крайне приятно и интересно работать со своими коллегами. Вы знаете, они из тех талантливых актеров, когда ты смотришь в глаза человеку, и просто все вокруг исчезает. Ты видишь только лицо, голову, да, и вокруг ничего не видишь. Описание, наверное, не самое лучшее, но это именно так, и именно это является знаком того, что человек талантлив, он действительно выдающийся актер, поэтому работать с ними, конечно, одно удовольствие. Thank you for your answers and for your questions as well. Спасибо большое за ваши вопросы. И давайте поблагодарим еще раз Рут и Вэри. Спасибо. Thank you very much. Спасибо еще раз за то, что пришли.